This video is on properties of exponents using the product property. Here we have the quantity of x squared to the 0 power. So aquí tenemos x cuadrado a la 0. So I can write my inside with the exponent. Puedo escribir el parte adentro con el exponente, and I can multiply the exponent by 0. Y ahora puedo multiplicar este exponente por 0. 2 times 0 is 0. 2 por 0 son 0. And we know that anything to the 0 goes to 1. So sabemos alguien a la 0 siempre va a 1. So all of this gives us 1 for an answer. Entonces todo de eso va para una respuesta final. Next example, siguiente ejemplo. I'm going to write everything inside of the parentheses. Voy a escribir todo está entre de los paréntesis. And my 3 has an exponent of 1 because I can't see it. It's invisible, so I can put 1. ¿Recuerdas? Cuando no hay un exponente aquí con el 3, este es siempre 1. So, now I can multiply my exponents by the 2 that's outside. Ahora puedo multiplicar esos exponentes por el 2 está afuera. So 1 times 2 and 4 times 2. Entonces 1 por 2 y 4 por 2. So now I have my base of 3, my coefficient of 3 and my base of 3 to the second power. Ahora tengo mi base de 3 cuadrado. And then I have my base of x, and I have 8 as the exponent. Y tengo mi base de x y el exponente de 8, porque 4 por 2 son 8. And now I know that 3 squared is really 3 times 3. Sabemos 3 cuadrado siempre es 2 veces de 3. Entonces, 3 times 3, 3 por 3 son 9. And then we have to keep our x to the 8th. Entonces, 3 por 3 son 9 y mantén este a la 8. Again, we write everything inside the parentheses. Otra vez escribimos todo está entre de los paréntesis. And now I'm going to put a 1 for the exponent of 2. Ahora voy a poner un exponente de 1 porque nadie existe aquí. Now I can multiply all of my exponents by -4. Ahora puedo multiplicar todos los exponentes por -4 porque -4 existe afuera de los paréntesis en el problema. So now I have my base of 2. Entonces ahora tengo mi base de 2. 1 times -4 is -4. 1 por -4 son -4. And I have my base of x y tengo mi base de x. And 3 times -4 is -12. Y 3 por -4 son -12. But remember, when we have negative exponents, we have to flip them in the fraction. ¿Recuerdas? Cuando tenemos exponentes negativos, tenemos que voltear esos dos en una fracción. So I'm gonna move my
2 to the negative fourth power on the bottom. So voy a mover el 2 a la cuarto abajo. Y recuerdas, este exponente cambia a positivo porque movimos abajo. Remember, when we move the negative exponent down to the denominator, this is when the 4 becomes positive. And x to the positive 12th y x a la 12 positivo because we moved this from the top to the bottom. So now we have our 1 on top. Ahora tenemos 1 arriba. We keep the 1 on top, mantenemos el 1 arriba, and 2 to the fourth power is the same as 2 times 2 times 2 times 2. 2 a la cuarto es lo mismo de 2 por 2 por 2 por 2 y es 16. And now we have the base of x to the 12th. Y ahora tenemos el base de x a la 12. So again, when we have those negative exponents, we have to flip them in the fraction and they change to positive. ¿Recuerdas? Cuando tenemos un negativo exponente, tenemos que mover los negativos abajo y cambiar los signos. Okay, again, I write everything inside of the parentheses. Otra vez escribimos todo hasta entre de los paréntesis. And now I'm going to put my exponents of 1 where they don't exist. Y voy a poner los exponentes de 1 cuando no existe. And then I'm going to multiply each of my exponents times 2 because the exponent outside of the parentheses is 2. Voy a multiplicar todos los exponentes por 2 porque 2 está fuera de los paréntesis. And now my base of 4 to the second because 1 times 2 is 2. Ahora tengo mi base de 4 y 1 por 2 son un exponente de 2. I keep my base of x to the sixth because 3 times 2 is 6. Mantén mi base de x a la 6 porque 3 por 2 son 6. And now I have my base of y. Ahora tengo mi base de y. And this is to the second because 1 times 2 is 2. Y este es a la 2 o a cuadrado porque 1 por 2 son 2. And now 4 squared is the same as 4 times 4, which is 16. Y ahora 4 cuadrado es lo mismo de 4 por 4 y es 16. And then we can bring down x to the sixth and y squared. Y bajamos x a la 6 y y cuadrado. Okay, and now remember, this is a trick. Anything to the 0 power goes to 1. So algo a la 0 siempre 1. And now we have 3x times 1, which is 3x. So, cuando tenemos un 0 para el exponente, tenemos que poner 1. 3 por 1 son 3, mantén la x. And if you want to do the work for this, si quieres hacer el trabajo por eso, we put the exponent of 1, ponemos el exponente de 1, we multiply by 0 for both exponents, multiplicamos por 0 para ambos exponentes, and then 1 times 0 is 0, and 5 times 0 is 0. 1 por 0 son 0, 5 por 0 son 0. Mantén los bases. And now, again, anything to the 0 power goes to 1. Ahora, algo a 0 va a 1, y por eso tenemos 1 aquí. Y 1 por 3x son 3x.